ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ கைஸ், இவ்வளோ நாள் நான் வந்து ஒரு பெரிய கேப் அப்புறம் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ சேம் சப்போர்ட் till the end which I can be give you as much better than this. அண்ட் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கேட்டிங்க. ஐ வில் soon release it. I have going on a edition and அதுவும் வீடியோ எடுத்தாச்சு. now it's taking electricity next. ஸோ ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டினாலே நமக்கு நிறைய தெரியாது. ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லிடுவோம். எலக்ட்ரிசிட்டினா த கரண்ட்ஸ் விச் ஃப்ளோஸ் த்ரூ the circuit. இதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி. இட் ஹாஸ் a lots of interesting things inside that. So first move on to it. Electricity is an important place in a modern society. It controllable and convenient from a energy from a variety uses in the home, schools and hospitals, industries. And what are the factors control or regular current through which electric circuit? In this chapter we shall attempt to answer the questions. We shall discuss the heating effect of electric current and its applications. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பிளேஸை வந்து மாடர்ன் சொசைட்டியில் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நீட்ஸ் வென் இன்க்ரீசஸ் ஹிஸ் காம்படிஷன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ், தெரியும்ல. ஸோ ஒரு ஹியூமனோட டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக அது மாடர்ன் சொசைட்டியாக மாறிட்டு வரும். ஸோ ஒரு மாடர்ன் சொசைட்டிக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். த கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் கன்வென்ஷன்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜினா ஈக்குவல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் த வெரைட்டி யூசஸ் ஆஃப் ஹோம். Equal use electricity for uses for the home, for example in the hospital, schools, industry and so on. And what constitutes electricity? இதோட இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த லெசனில் வந்து ஆன்சராக கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So let's move on to the first heading, the electric current in a circuit. We are familiar with the air current, water current. We know that the water flowing through the constitute water current is in river. Similarly, the electric current charges flows through a conductor. For example, through a metallic wire, we say that there is an electric current flows the conductor. ஸோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் வாட்டர் கரண்ட் பற்றி தெரிஞ்சிருப்போம். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் விச் நார்மலி நம்ம பார்த்துப்போம் போல், அண்ட் வாட்டர் கரண்ட்னால் வாட்டருக்குள்ளாடி கரண்ட் சப்ளை போயிட்டுருக்கும். we know that water constitute water current in reverse. water constitute water current in reverse. ரிவர்ஸில் வந்து வாட்டர் கரண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். if the electric charges flows through a conductor, ஒரு வேளை எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒரு சார்ஜ்லேருந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒரு கண்டக்டர் தான் ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கண்டக்டர் வந்து வழியாக அந்த கரண்ட் போச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன சர்க்யூட், சரியா. ஃபார் இங்கே கண்டக்டர் த்ரூ விச் மெட்டாலிக் வயர்ஸ் நார்மலாகவே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து அது வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ தேர் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் அ கண்டக்டர். அப்படின்னா அந்த கண்டக்டருக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை எடுக்க முடிகிறனால அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இன் அ டார்ச் we know that the cell or battery, பேட்ரியை வந்து செல்லுன்னு தான் சொல்லுவாங்க, அதனால தான் செல் ஒரு பேட்ரின்னு கொடுத்தாங்க. when placed in a proper order, ஒரு ஒழுங்கான ஒரு ப்ராப்பர் ஆர்டரில் வச்சுருந்தா flow of charge or electric current through a torch or bulb to glow. அங்கே சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி அங்கே பல்ப் ஃப்ளோ. we know the switch. we have also seen that the torch gives a light only when the switch is on. இன்னொரு விஷயமும் தெரியும், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் பல்ப் க்ளோ ஆகும்னு தெரியும். ஸோ டஸ் அ ஸ்விட்ச் டூ? வாட் டஸ் அ ஸ்விட்ச் டூ? ஸோ அங்கே ஸ்விட்சுக்கு என்ன வேலை? அ ஸ்விட்ச் மேக்ஸ் அ கண்டக்டிங் அ லிங்க் பிட்வீன் த செல் அண்ட் த பல்ப். ஸோ இங்கே ஸ்விட்ச் வந்து ஒரு செல் அப்படின்னா பேட்ரிக்கும் பல்புக்கும் இடையில ஒரு லிங்க்கை உருவாக்குது. ஸோ த கண்டினியூஸ் என்க்ளோஸ்ட் பாத் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், ஒரு கண்டினியூஸான பாத், அங்கே எந்த ஓப்பனும் இல்லை, அந்த க்ளோஸ்டு பாத் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. now the circuit is broken. ஒருவேளை அந்த சர்க்யூட் ப்ரோக் ஆகிட்டோ இல்லை எங்கேயாவது கட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே இருக்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்க இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடும், அங்கே எந்த மூமெண்ட்டும் இருக்காது. ஸோ ஹவு டஸ் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்? த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அ பர்டிகுலர் ஏரியா இன் அ யூனிட் டைம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ்,
ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஃப்ளோ ஆகிறது தான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன், ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பர்டிகுலர் டைமில் போய் சேருதில்ல, அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இன் அ சர்க்யூட் யூஸிங் மெட்டாலிக் வயர்ஸ். அது மெட்டாலிக் வயர்ஸாக இருக்கலாம். எலக்ட்ரான் கன்ஸ்டிட்யூட் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ், எலக்ட்ரான்ஸோட தான் இங்கே நடக்குது. ஸோ எவ்ரி ஆட்டம்ஸ் கன்ஸ்டிட்யூட் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் நமக்கு தெரியும். We know that the time we were phenomena of the electricity for the first observed. So electric current was considered to be flow of positive charges to the direction of positive charges were taken to the direction of electric current. So இங்கே electric currentல எப்படி electric current flow ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு தான் அது போகுது. பட் இன் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி நடக்கும்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் போகும். ஸோ இதுவரை இந்த ஃபஸ்ட் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பேஜ். இஃப் அ நெட் சார்ஜ், ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எடுக்கிறோன்னா current I is represented by a current, charge and time. So the electric current is passed through the, so நம்ம படித்தது தான் the amount of electric current passes through the electric current expressed by the amount of charge is flowing through a particular area in a particular time, in a unit time. இதை தான் வந்து இந்த ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே வந்து SI யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கூலும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டோன்னா I is SI unit of I is current, I is current, so SI unit of I is coulomb, SI unit of charge is SI unit. ஸோ புக்கை ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ரைட் காய்ஸ், த SI யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இல்லை கூலும், த SI யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ்னு இங்கே காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். த SI யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் கூலும். ஸோ நீங்கள் புக்கை ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸை உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ நான் வேணுன்னே தான் மிஸ்டேக் பண்ணேன், நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு. இட் இஸ் அ காமன் திங், யூ நோ, ரைட்? ஸோ த SI யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் கூலும். ஸோ SI யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட். ஸோ SI யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் is I. So I is represented by a current and Q is represented by a charge and T is represented by a time. So SI unit of time is ampere. We know it, ampere. So SI unit of charge is electric charge is coulomb. So SI unit of time is second. So next, the SI unit of electric charge is coulomb. We know that, which is equivalent the charge contained nearly. So இது வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. இந்த அமௌண்ட் நியர்லி 6 × 10⁻18 எலக்ட்ரான்ஸில். அண்ட் we know that the electron possess a negative charges. ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் possess only a negative charges to positives, right? So negative charges, so it is 1.6 × 10⁻19. Okay, so the electric current is expressed in the unit time, we know that ampere A, and named after a French artist Henri Marie Ampere in 1775-1836. You may know the meaning of this line, I hope. Then 1 ampere is constituted by the 1 flow of coulomb. So 1 ampere is constituted by the 1 flow of coulomb of charge per second. That is 1 ampere equal to 1 second, 1 coulomb by 1 second. The small quantity of current is expressed in millimeter. Small quantity of current on the millimeter. So 1 millimeter equal to 10⁻- ampere. In micromillimeter வந்து 1 ampere equal to 10⁻- 1 microampere. இதான் மைக்ரோ. 1 microampere equal to 10⁻- ampere. So an instrument called ammeter. ammeterனு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது which measures the electric current in a circuit. ஒரு சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்குன்னு ammeterஆல் யூஸ் பண்ண
மெஷர் பண்ண முடியும். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு த சீரியஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட். இது எப்போவுமே ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் மெஷர்ட் and a diagram of a typical electric current compression cells an electric bulb, an ammeter and the plug key note that the electric current flows the circuit from the positive to the negative terminal. Again and again கொடுத்துருக்காங்க. So the electric current flows only through the positive to negative terminal. So it is the time to move on next topic, electric potential and difference. What makes the electric charges to flow? என்ன electric chargeல என்ன flow ஆகுது? So let us consider an analogy flow of water. Charge do not flow in a copper wire themselves. Copper வந்து தன்னைத்தானே அதோட சார்ஜை ஒன்றும் விடாது. So it has some process, we don't know it, right? Water is perfectly horizontal tubes don't flow in an end of two connected water kept in a higher level. And difference between two ends of the tube, water flows out in a gravity and the flow of charge is conducting a metallic wires, right? So they have given a example. Let us see. So guys, இதுதான் அந்த example. என்னன்னா they have took a tank. First look at this tank. அதை விட்டுருங்க. So first ஒரு tank எடுத்திருக்காங்க and they have fixed a tube between them and they have poured a water. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா சேம் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்தனால இங்கே எந்த வாட்டர் ஃப்ளோவும் நடக்காது. ஸோ இங்கே வாட்டர் எல்லாமே ஸ்டக்ட் ஆகிடும். ஸோ தேர் ஹேஸ் அ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இந்த டேங்கில் உள்ள வாட்டர் இந்த டேங்க்கு போகாது, இந்த டேங்கில் உள்ள வாட்டர் இதுக்கு போகாது. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஹியர் வந்து ஒரு டேங்க்கில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான வாட்டர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு டேங்க்கில் மோர். ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த நிறைய இந்த ஒரு டேங்கில் இருக்க நிறைய தண்ணி என்ன ஆகும்னா இந்த டியூப் வழியாக என்ன ஆகும்னா பாஸ் ஆகும். when they become the same amount, இங்கே இந்த water flow stopped. So they have come to tell the electrons move only when there is a different electric pressures between electrons is known as potential difference. I hope you have all understood what is electric potential difference. So the chemical action within cell generates the potential difference. So chemical action cellularly நடக்குது within generating and the terminals. When the cell is connected to the motion conductor produces an electric current. ஸோ ஒரு செல் கனெக்டாக இருக்குது, பட் அங்கே வந்து எந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டும் இல்லை. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா சார்ஜ் வந்து மோஷன்லெஸ்ஸாக போயிட்டுருக்கும், மோஷன் ஃபார்மில் போயிட்டுருக்கும். ஸோ வில் டிஃபைன் த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 2 points. இங்கே கேட்பாங்க வாட் இஸ் an எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 2 points is an electric circuit and some which is என்னன்னா it is work done in a unit time of charge. So the potential difference in two units are volt equal to work done by charge. So the SI unit of electric potential difference is volt. It is named after இது யாரால வந்துச்சுன்னா அலெசாண்ட்ரோ வால்டால வந்துச்சு. இவர் வந்து ஒரு இட்டாலியன் physicist. Okay, so 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying a conductor when 1 joule works done is moved to the charge 1 coulomb. So therefore என்னன்னா 1 volt equal to 1 joule by 1 coulomb அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னென்னா ஒருக்கா கூட 1 joule of work. ஸோ இங்கே ஒர்க்கோட SI யூனிட் என்னென்னா ஜூல். ஸோ we know that SI unit of charge is coulomb, right? Work, SI unit of work is joule and SI unit of charge is coulomb. So 1 volt எதுக்கு you may have a doubt. Potential difference ஓட SI unit தான் volt. So volt equal to W by work done by charge. So volt potential difference ஓட SI unit is volt, work done ஓட SI unit is joule and charge is coulomb. Okay, so the potential difference is measured by an instrument is called voltmeter. Voltmeter is always connected to the parallel across the potential difference between potential difference and measured. So the inge potential difference is measured by an instrument called a voltmeter. So in the voltmeter is always connected parallel between the potential difference to be measured.
So here is an equation. If you need a equation, have a comment box. Tell me in the comment box. So they have given electric cell, positive to negative, and battery or combinations of cells. Battery, you may know that positive, negative. Again it is negative. Plug, key or switch, it is open, it is closed. If it is closed, the electric current passes. If it is open, the electric current is not passes. Wire joining, wire crossing without joining. Electric bulb, you may represent in this. You may get rarely these pictures. Resistor or resistance, you may coming to know what is resistance or resistance. Variable in resistance or resource at. And ammeter, voltmeter. So thank you guys. So if you like my channel, please subscribe and share to your friends which they have been suffering from not understanding the physics, and the second part is coming soon.